I wanted to do a master's degree in New Zealand, University of Auckland. কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস, এই জায়গায় আমি আসলে ভেরি প্রফেশনাল গাইডলাইন পেয়েছি। আমি সাবিহা ইয়াসমিন, আই এম আ ফাইন্যান্স প্রফেশনাল। I was looking for a master's degree, and as a prerequisite of that I had to do an IELTS. তো IELTS দেওয়ার সময় বেসিক্যালি আমার যোগাযোগ হয় ফিউচার এডের সাথে। আমি এখান থেকেই IELTSটা দিয়েছি। দেন আই came in contact with Ishtiaq Bhai, who was very helpful from the very beginning. So I wanted to do a master's degree in New Zealand, University of Auckland, starting from applying to the university, getting the offer letter. Ishtiaq Bhai was very helpful. He helped me all throughout the process. So offer letter ta pawar pore I also applied for the visa, and all through this process he has guided me and he was very helpful throughout this process, starting from কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস, কখন সাবমিট করতে হবে, কি ডকুমেন্টেশন লাগবে, so everything, and he was available at any point in time. So এই জায়গায় আমি আসলে ভেরি প্রফেশনাল গাইডলাইন পেয়েছি ওনার কাছ থেকে ডকুমেন্টেশন রেডি করার ক্ষেত্রে, অ্যান্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট Ishtiaq Bhai's help and the team's help all throughout the process.